Welcome to another video of Hola Language Lab. Today we are going to discuss Retell Lecture. What is Retell Lecture? Before that, why Retell Lecture? Speaking and listening module-ലേക്ക് 13% mark contribution ആണ് Retell Lecture തരുന്നത്. Therefore, it is really important that we are well versed with Retell Lecture so that we don't lose our scores. So, the question is, എന്താണ് ഈ Retell Lecture? പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലെക്ചർ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, അതിനെ തിരിച്ച് റെക്കോർഡറിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. The duration of the lecture would be 1 minute to 2 minutes to the maximum. During this time, you're supposed to take down notes, and after that, you would be getting 10 seconds to prepare. At 10 seconds preparation time initiation, the recorder would be active. The duration of the recorder is 40 seconds. ഈ 40 സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. സോ ഐഡിയൽ ടൈം ടു സ്പീക്ക് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 30 to 35 seconds. Now, what all things you need to take into consideration while you're doing Retell Lecture? 3 criteria as always: content, fluency and pronunciation. ഇവിടെ കോണ്ടന്റിലേക്ക് വരുമ്പം കീ പോയിന്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജോലി. Fluency, definitely having smooth flow of speech. You have to make sure that there is no noticeable long pauses. അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായാൽ മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു പോകും. Third one is pronunciation. Keeping your words and sentences clear. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും അതിനെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം. Now let's discuss the strategies, the best ever strategies which will help you to score the highest in your Retell Lecture. First and foremost, note taking method. How to take the notes, it's really important. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ 10 സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റെക്കോർഡറിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെത്തേഡ്? ചുമ്മാ വാരി വലിച്ചെല്ലാം എഴുതാണ്ട് യൂസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് മെത്തേഡ്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് മെത്തേഡ് മീൻസ് യൂസിങ് ആരോസ് ടു കണക്ട് ദ ഐഡിയാസ്. ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് കേൾക്കുമ്പോഴേ എഴുതി വെക്കുക. ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും. Then connect it with the arrow, ഇത്. Then make sure that you use short forms. വലിച്ചു നീട്ടി ലോങ് വേർഡ്സും അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തെഴുതാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. Now the second technique is to strike out the points. ഈ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഔട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 10 seconds preparation ടൈമിലായിരിക്കും. We can get a lot of points when we are listening to the audio. പക്ഷേ ആ 40 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ലായിരിക്കും. So if you rush, definitely you're going to compromise on your pace. ചിലപ്പോൾ സ്ലോയിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായി സ്റ്റാമർ ചെയ്തു ഫംബിൾ ചെയ്തു. സോ യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ക്വിക്ക്ലി സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഏത് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. You need not to repeat those points to the recorder. Third thing is the recovery technique. Even if you're losing something, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, you all of a sudden forgot a point. It is absolutely okay. Do not stick on to that point. ആ മറന്ന പോയിന്റിനെ വീണ്ടും റെക്കലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. Quickly switch to other point without fumbling. The speaker also highlighted this. The speaker stated that. Quickly just use a filler and go to other points. If you've practiced these 3 techniques, trust me, 90 on 90 would be all yours. Now the most important part. We know now that what you need to do. Now it is equally important to know what should not be done. So, taking down long sentences or writing long sentences. This is the biggest mistake most of the students end up doing because they feel that if they get long sentences, they don't have to put anything from there and they can simply read out the sentences. It is not possible to write down long sentences because you write one sentence, the audio is going to cover 5 or 6 sentences. You would hardly get 2 or 3 sentences, which won't be sufficient for you to drag it till 30 or 35 seconds. Never ever do that. The second point you have to take into consideration is the time duration. If you speak for less than 20 seconds, it's a direct 0. Make sure that you drag your speech till 30 seconds minimum. Next one that you have to consider is avoid trying to be perfect. You don't have to structure everything in a very good manner. Even minute grammatical glitches, it's absolutely acceptable. Do not overthink about anything. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെത്തഡോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. Loka explores the quiet intensity of human emotions, particularly love, distance, and inner conflict. Set against an ordinary backdrop, the story highlights how individuals carry complex feelings beneath seemingly simple lives. Chandra represents emotional restraint and self-preservation,
choosing solitude over vulnerability, while Sunny embodies youthful affection and hope, drawn toward her despite her detachment. The film's core theme revolves around unexpressed love and emotional barriers. It questions whether love alone is enough to bridge the gaps created by past experiences, personal struggles, or fear of attachment. Through subtle interactions rather than dramatic expressions, Loka portrays how people often fail to communicate what they truly feel, leading to silent heartbreak. Another key theme is the contrast between longing and acceptance. Sunny's growing affection reflects desire and persistence, whereas Chandra's distance reflects acceptance of her own emotional limits. This contrast creates a delicate tension throughout the narrative. Ultimately, Loka is less about events and more about feelings that remain unsaid. It leaves the audience reflecting on missed connections, emotional timing, and the idea that not all love stories are meant to be fulfilled. Some exist simply to be felt. Now the next step is നമ്മൾ ഈ ഹരിബറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വരുന്നത്. സോ ദർ മൈറ്റ് ബി മെനി പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇല്ലെജിബിൾ ടു അസ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെജിബിൾ ആയിട്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ തോന്നുന്ന പോയിന്റിനെ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. Done. Now begins your time. Another thing to remember is you need not to form the sentence appropriately. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, lecturer ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ drag ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. The only important thing here is to do, the lecturer said this and that. The speaker discussed this. What about this? It's not at all important. Let's have a trial. In the given audio, the speaker was mainly discussing Loka and how intensity of human emotions affect. The speaker also conveyed regarding love, distance, inner conflicts, and so on. Then the speaker highlighted about how emotionally restricted Chandra is, and on the other hand, Sunny is a useful person. The speaker also highlighted regarding unexpressed love, emotional barriers, fear of attachment, and silent heartbreak. Overall, summarizing the given audio, this gives valuable and crucial information regarding the core theme of Loka. This, that. What in depth about each and everything we need not to add. Because for that we need time, and it is common that we may pause for a while, but that is not acceptable in the PTE speaking. So stay tuned for more such tips. Do dial the number and DM us for more information.